ចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Nitsia Hello everyone welcome to Nitsia Channel អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជា Channel Nitsia របស់យើងនឹងចែករំលែកនៅការធ្វើ Ident ជាលក្ខណៈ weather new ហ្នឹងនៅផ្នែកទី4ដែលយើងនិយាយអំពី technique render ចេញហើយថាយើងគួរតែកំណត់ buffer និង internal compositing នៅត្រង់ object មួយណាខ្លះ So today in this part 4 we will cover about how we render out about what multipass that we will render and how many objects that we should putting object buffer and also putting internal compositing and I will show you how I render these 4 cameras okay អញ្ចឹងចំពោះការ render ចេញហ្នឹងលោកអ្នកមាន2ជម្រើស in order to render out you have two choice that the first choice is that you need to set up the output of camera 1 how long you want to see the camera 1 for example like from frame 0 to frame 40 you want camera 1 so you just save it as another project 1 and you save the output setting from 0 to 40 and then you render and then you choosing the file location and then you render out នេះឯងយើងជំរើសទី1របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាច save project ហ្នឹងជា4 project ហើយយើងកំណត់ទីតាំងកាមេរ៉ាផ្សេងៗកំណត់ frame ឧទាហរណ៍កាមេរ៉ាទី1យើងចង់បានពី frame ទី0មកដល់ frame ទី40យើងកំណត់ពី from ទៅនឹង to នឹងទៅហើយយើង render វាចេញភាសាហើយដល់កាមេរ៉ាទី2ពី frame ទីឧទាហរណ៍ដល់ frame ទី45មកដល់80អញ្ចឹងយើងកំណត់បើកកាមេរ៉ាទី2ហើយយើងកំណត់មកដល់អាកន្លែងនេះម្ដងទៀតអូខេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការមាន project file ច្រើនអញ្ចឹងវាមើលទៅប្រហែលជាអាចរញ៉េរញ៉ៃសម្រាប់អ្នក but if we doing like that it may be we need to save us a lot of project setting and then you need to render out a lot of file but now what I want to show you តែអ្វីឥឡូវដែល technique ដែលខ្ញុំប្រើនៅពេលនេះគឺ I will use stack as a render out អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នៅ stack ដើម្បី render ចេញ if you familiar with Cinema 4D maybe you already know about stack is like editing software like editing camera យ៉ាង stack កន្លែងនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់កាត់ប្លង់ឧទាហរណ៍ថា let me show you how ឥឡូវទៅឧទាហរណ៍ថាពី frame ទី0មកដល់ frame ទី49យើងត្រូវការឲ្យចង់បានកាមេរ៉ា1អញ្ចឹងយើងបង្កើត stack ហ្នឹងហើយនៅចំណុចទី0នេះយើងដាក់កាមេរ៉ា1 okay like from frame 0 to frame 49 I want camera 1 so I want to see perspective of camera 1 so in frame 0 I put camera 1 and I add a keyframe ខ្ញុំ click លើ keyframe 1 okay ហើយមកដល់ frame ទី50ខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញ perspective នៃកាមេរ៉ាទី2ប្លង់កាមេរ៉ាទី2 so in frame 50 I want to see the perspective of camera 2 so in frame 50 I just move camera 2 in stack and I add another keyframe and then from frame 50 to frame 100 I want to see camera 3 so I put camera 3 in stack and I add another keyframe ចឹងមកដល់ frame ទី100ខ្ញុំចង់ឃើញប្លង់កាមេរ៉ាទី3អញ្ចឹងខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាទី3មកចូល stack ហើយដាក់ keyframe មួយទៅហើយមកដល់ frame ទី140ខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញកាមេរ៉ាទី4អញ្ចឹងខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាទី4 in frame 140 I want to see perspective of camera 4 so I drag it out camera 4 add another keyframe now when we turn on the stack now let's see how it's cut the perspective editing អញ្ចឹងចាំមើលវាកាត់ប្លង់បែបណាអូខេបែបនេះ អ
Okay, as you can see that the stack will cutting the perspective of camera from frame 1 to frame 2, from camera 1 to camera 2, camera 2 to camera 3, and camera 4 according to our keyframe. Chúng vi cắt plong từ tam keyframe để dựng bàn cầm nọt. Okay. So,បន្ទាប់ពីយើងបានកំណត់ stack រួចរាល់អស់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់នៅ object buffer ថាតើយើងត្រូវដាក់ object buffer នៅត្រង់ object មួយណា so now let's set up the object buffer and internal compositing. So first I need the buffer uniform buffer first អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ buffer រួមមុនសិនand right click cinema 4D tag and compositing. So object buffer enable 1. Okay. Then we set up individual buffer. បន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ buffer ផ្ទាល់ខ្លួនវាមួយ Okay, so sphere. Okay, sphere will be I add individual buffer 2. Okay. And 2 video and tomao loop. Okay, buffer 3 2 video 2 okay 2 video buffer 4. Okay. លោកអ្នកអាចបើក buffer ខុសពីរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរតាមការកំណត់របស់លោកអ្នក You can set up a different number of buffer from me because it's according how you think that which object that you think that you want that important for you and or you want to change color. So please think by yourself. And wall small here. So this one, I put as an uniform buffer 5. ចឹងអា3នេះខ្ញុំដាក់ buffer វារួមគឺ buffer 5 and this no cylinder buffer 6 cylinder 1 buffer 7 2 okay 2 5 2 4 2 4 the white color here I think that I don't want to change color so I don't turn individual buffer but for 2 5 ចឹង 2 4 ខ្ញុំអត់បើក buffer វាតែឯងទេព្រោះវាពណ៌សខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់កែពណ៌ទេប៉ុន្តែ 2 5 class នេះ tube 5 tube 3 tube and tube 2 and tube 1 tube 1 ក៏អត់ដែរអូខេអញ្ចឹង tube 4 នេះខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ញុំនឹងដាក់ buffer វា select ទៅ control អូខេខ្ញុំកំពុងតែចុច control ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ buffer វារួមគ្នា we put it in buffer 8. Okay, put it in buffer 8. So anything, this one no, okay, this one also no. So the material, the object with white material, I don't put it in individual buffer because I think that I don't want to change it. Okay, and this no, but about wall tube here, even is put material white, but I think it's better to put another individual buffer for it make us easy to cut it out.
phần tay chỉ từ tới trên trang cô tại đặt việc buffer vì tại anh mỗi năm bây dương chậm đâu background này nghe số ok. Okay, so I already set up the buffer that I have 9 buffers of this scene. Okay, check chúng man set up buffer rồi hai. That mean buffer chúng nâng cầm buồn. You may be wonder why I not set up individual buffer of each two because we need to put video in here. Nếu bạn hay dịch ngắn này hay ai mình dịch cho mình đặt buffer nơi trong thục tầng 7 ní vì pro tha thục tầng 7 ní dân tự đặt video vi chụp tới dân tự cả đặt video hay ai bây giờ đặt trước tại dương bàn buffer na tự cắt đặt video nè. So let me tell you chẳng Jumbo, if I solo it, it's not see anything. As you can, person chỉ riêng solo with it. As you can see that our two video is have a mistake. I'm really sorry about that because the null axis center is not in the center of each two but the center are the same of null. Nhưng là xa tay thu video bao nhiêu nè cứ than null bao nhiêu cứ khó cái cứ dương chui tên null ná có viên là tất lại người ta chẳng đây. Nhưng là p để dương bạc buffer via muối tôi bây chỉ dùng bạc ban buffer có internal compositing ní cứ vì attra đây đại xa tại cứ than đại xa tại vì dược bạn thơ dược bạn cài sầm rủ vì ở chỗ ba tăng fitable ok vấn tay dương công mà rõ mấy dương nơi ta miền vị thi nằm bây giờ nào ní tới trơi từ tam thuộc nâng mùi bàn tại nắng hay chỉ mùi nông buffer là trầm trời tiệt. But don't worry, we still have another solution to turn on this buffer and also get this null object following each two. So first, chẳng chia làm bốn ở lấy khi mình set up internal compositing សម្រាប់ senior ហើយសិនហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាតើបើក buffer 3ទៅតាមរបៀបណា So now let me turn on the internal compositing of the object that I want to use in this scene first and I will show you how we can turn on this buffer. So let me check okay, so I want internal compositing from this. I want this nav cylinder. So I right click, cinema 4D tag, and internal compositing. So when we arrive after void, we will got the null object from this cylinder. Chẳng là bây đại dương bằng internal compositing, bây đại dương save vi hay dương cho thực trong AI dương được bàn null muối. Miền tì tăng đôi cylinder năng chân cứ đồng bào dương nghi xua tục object ấy nơi bị lỡ việc. It is easy for us to apply some 2D element on it because when we apply 2D element we need the null axis center for make it fit with the 3D scene. Okay. Haiខ្ញុំក៏ត្រូវការcái sphere និង we better have internal compositing with the wall យើងគួរតែបើកនៅ wall មួយទៀត but as you can see ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលទៅសុំទោស let's turn off the stake but stake មក plate ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលទៅគឺថាធុ axis center របស់ wall គឺវាអត់នៅចំខ្លួនវានៅកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយក null ទៅប្រកាសជាខុសហើយអូខេ
because the axis center of the wall is not in the right place. So I don't turn on the internal compositing here, but I just create another null. Just chúng còn tập card null thom đa muối, okay. Hai chúng đặt vị chung về thà wall, okay. Wall null chứ, okay. Hai này không wall null đấy. Okay, I change with the rectangle. Hay cài vì ở thùng thì tới là mình nghe mới special. Ok, hay nó không wall nào lấy chúng cho tới perspective này. Hai chúng tiền nào nó nơi màu hàng còi về, ok. I turn it along the wall, behind the wall like that. Okay, đã viên nó bị còi bắn trên trang chẳng, ok. Ok, mưa tới cái đá. Trong block đá. Trong block đá trang đó, ok. Chà. Và top bị dương đã vi trong chuyển trang chẳng hết chứ ai right click lên vi hai bao internal compositing chẳng nào mùi ní năng cho từ nông ở tí tăng rồi bỏ nào mùi năng cho từ nông cầm thị after phải đài. So this now we will see it on after effect. Okay, chẳng và top bị dương ban set up chẳng hết after I finish my internal compositing we can save it. And now let's create save it as another project. Hãy đọc mà tiết save as which project thay mình tiết. I name it mat, okay, buffer. Chẳng khi mình save which project thay mình tiết, okay. Đọc bị save which project thay ở lấy khi mình turn off. I will turn off all the objects. I just turn on these two video. Trước trong bao tay two video này tế. Làm bây trong nâng bao vô buffer tay trong nôn bay này tế. Complete save chỉ phải check thay sẵn đậm bản bật này nhé. Don't forget to save and then save as it in another project. Và tóm tiết trang thu video mùi ní là mày dương bàn axis center đã trầm trớ dương trớ merge object vision. So in order to get the right axis center, so we need to make it editable. So I just make it editable here, okay, and this one make it editable and make it editable. So now we got these three tools, and then in these three tools we can click on it and I click the and mask. Don't forget to click on this icon. Complete chuột cái lại icon năng phóng. Hay dùng cho tầm mask, axis center, and execute. So ở lỡ viên năng đô mầm lạc tí tăng nào một trầm trời bình hỏi. Ok, mùi ní còn chẳng lái. Execute tới. Ok, vì mà tí tăng nào đào vì hỏi. Chẳng respond also execute. Ok, chẳng vì có màu tí tăng đào mùi rồi bỏ vì ai. Vì bất chí mình sẽ sẵn khăn vì pro dân thơ ca nào lý máu đầm bấy ở dương nắng replay video báo vì trời tàn đạt. Ok, ok. After then we need to split it because we don't want when we turn on object buffer, the buffer will cover all the back side and the front side, so and also the edge.
we don't want like that, we just want the surface of this tube. Chẳng nhiên thời can merge object nâng chánh nằm bay do tại bát kháng mục tế vì pro dương trong đã video nơi kháng mục này hay ở trong ai vi khơi nơi kháng cào như vậy thì so nằm bay thường trắng cứ dương cho từ họ thành thu video thú dương cho từ polygon thú. Ok hay selection nắng shift hay right click dissolve. Ok và nó cho từ lời nắng u p. Ok chấm up năng copy ngôi tiết rồi gọi up nó cứ split. Ok còn một tiết cho tới trong video thu đó mà như split nó dùng ban thu video series chứ thu video thu nó nhưng chui tới cái này ní hay dương thu video thu nó nhưng chui tới cái này ní hay dương delete cháo. Ok hay dương cho the point control A hay optimize chắc là pe thu video series này cứ chỉ thu để dương trở đại video hay thu video thu cứ còn tại chỉ xong to nên dương copy nó cứ thu video này chà thu video chứ thu video này cứ chỉ surface rồi thu video thu. So two video here is the split screen and it's also the surface of two video 2 and this one is will be two video buffer 1. Okay chắc là này năng khai tới chia buffer 1 rồi bỏ dưỡng làm vậy dương vô video. Okay you understand. We need to split the surface and then we delete the surface and then the surface we will apply video on it. Okay in After Effects. Okay cho mà đó mà đó lấy ta chỉ thu video tiếp màn lại tới. Ok thu video tí 7 chẳng đôi khi chẳng cho từ lời polygon thu video tí 7 nắng shift hay select right click dissolve. Ok after you dissolve you select on it and split it. Okay so this one we name it two video buffer 2. Okay two video buffer 2 hay turn it off over bật này vision. Okay two video 3 từ đấy hay dương delete đâm bay cùng ai vi chọn sạch này we did and point control A right click optimize. So two video 2 is the surface of two video 3 chẳng two video buffer 2 nó cứ chia nè cứ chia này kháng một bo two video 3 nè. Why I need to delete it? Because I don't want its render and its the position is on together. So when we render it maybe have a little I'm afraid about error of the material. Chẳng là chúng ta cần delete việc change nằm bay cùng IP đại render tới việc position vi chọn kia tới việc render tới việc chọn sạch kia tới việc khơi nhẹ nhẹ. Okay and finally this one. Okay chẳng là pe để mà đo camera tịch bay nó cứ dương năng khơi thu video thu năng tại thế. Okay phần tay about this
nè thuộc video ok polygon shift select it and dissolve and then select it again and up split via change máu cái copy via change và sân chỉ nè trăng này và sân chỉ trong solo và if I solo it you can see the split screen is just oh sorry not this one you can see that the split screen is just seen like that just screen as đại chúng split đại chúng cắt trên nó cứ viết đa bài nó làm bài dương đặt video cho đó ok hai bài một tiết nhưng cho ta thu video one là lỡ bật anh sẵn cho ta thu video one nó hay nhưng chui tới lại ní hai dương delete it ok viên ông bảo hỏng chứ hay nhưng cho ta bảo point control A and optimize ok tụi nó chậm bảo surface này mà vậy ok hay mỗi nick chúng đã rename lại chúng ta thu video buffer 3 ยังทุกวิดีโอ buffer 3 นี้คือชี surface របស់ทุกวิดีโอ 1 maybe you confused so now let I rename it again và hãy chịu dương mưa tới của bạn mừng chắc là chúng đôi chúng mua viêm đó tiết hãy đặt tha 3 cho hãy đặt tha 1 hai này tha 2 okay so as you see that I split screen and then make it as another object and then we can turn on the buffer on this surface that we split from the two trong tổng mai dương ai bảo buffer từ lơ object để dương ban split screen nâng trên màu bàn hái so then we can turn on the buffer that we split screen from the two chẳng dương ở trong bài thơ ca buffer này tế tại buffer này cứ dương dò buffer rùm vía cứ mùi 4 ok hai chấm bùa individual buffer này hiện đã tha pi cho ok này cứ buffer thế xong tôi này pi hai buffer pi cứ buffer 3 and this buffer the buffer 4 okay so in this tool we will have the uniform buffer 1 and sorry and about each surface lie in buffer 1 here yeah this one we will put individual buffer 2chẳng như là bảo buffer vi riêng luôn từ buffer anh ấy buffer pi anh ấy cứ hot này anh ấy cứ buffer tỷ buồn ok chẳng buffer muối cái chỉ buffer rùm tầng ó tầng 7 nắng hay buffer riêng muối cứ anh ấy cứ lịch 7 anh ấy lịch pi nào này lịch buồn và tóm lại dương bằng eternal compositing từ object để dương trở lại video then we turn on eternal compositing on the surface object okay so this one and this one chẳng chẳng bắt đầu bị cầm nốt nơi object buffer năng eternal compositing rồi bỏ thu video dương hái để khi bạn mời về tới editable hay năng split screen vía
ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាច render វាចេញបានហើយពី frame ទី0ដល់ frame ទី250ហ្នឹង so after we make it editable and adjust the axis of it and then I split screen it now and turn on the buffer and some internal compositing, so now we can render it out. So in this one it's not necessary for a lot of multipass, we just render it out as object buffer. ចឹងអាមួយនេះគឺយើង render វាដើម្បីយើងចង់បានតែ buffer វាអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវការ multipass អីច្រើនទេគឺយើងយកតែ object buffer ឯង so we have 4 buffer, so from here okay and anti base, okay, and then choose PNG andចាហើយជ្រើសរើសទីតាំងដែល save ឧទាហរណ៍ and choose file location, for example change PNG ដែរអូខេហើយជ្រើសរើសដូចគ្នាអូខេបន្ទាប់ពីហើយយើង save internal compositing, check and save it, okay, then we can let me check, okay, best 14 and then we can render it out ប៉ុន្តែមុននឹង render ចេញអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅ set up project main project របស់យើងមិញសិនព្រោះយើងអត់ទាន់បាន set up វាទេ so before we render it out, let's set up our main project that we because we not yet set up the multipass of this project ចាអញ្ចឹងអានេះយើងត្រឡប់មក main project យើងហើយ now we in our main project, so let ចាអញ្ចឹង anti របស់យើងគឺ 14, so our antis will base 14 and output change it to all frame, and about multipass we will choose យើងនឹងយក diffuse, specular, shadow, reflection, when material have glass, so we need reflection, and material luminance because we put luminance here, so we need material luminance ពីព្រោះយើង material យើងវាមាន luminance ចឹងយើងយក material luminance and illumination, okay, and of course buffer, so we have 9 buffer here ហើយយើងមាន buffer ចំនួន 9 សូមអញ្ចឹងយើងដាក់ចំនួន 9 buffer 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ដាក់ buffer ចំនួន 9 អញ្ចឹងហើយ don't forget to change group ID, complete change group ID ផងអូខេអញ្ចឹងនេះ okay, buffer 1 to buffer 9 let me check anything មានខ្វះអីទៀតទេ okay, after that we check this point and save, find the location ជ្រើសរើសទីតាំង PNG and uncheck alpha channel. My computer is a little bit error when I
choose PNG file and check the alpha channel, it will be error about multipass diffuse. So I found out a solution is that I uncheck the alpha channel. Computer ខ្ញុំគឺមានការ error គឺនៅពេលដែលខ្ញុំ render វាជា file PNG ចំពោះ R19 នៅពេលដែលខ្ញុំ render វាជា file PNG ហើយមាន alpha channel ចំពោះ diffuse multi វាចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំរកឃើញដំណោះស្រាយគឺថាគឺខ្ញុំ uncheck alpha channel ចេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ uncheck គឺខ្ញុំ render ចេញមកគឺស្អាតធម្មតា so when I choose PNG I don't know what happened to anyone but for my computer I meet some this problem I use R19 and when I choose PNG file with alpha channel so my multipass diffuse is become like that. I don't know why it's become like that, but I found the solution is when I uncheck alpha channel so it work well, so now I just uncheck it. ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកអាច check តែពេលនេះខ្ញុំដោយសារ computer ខ្ញុំ error ខ្ញុំអត់ check វាទេហើយជ្រើសរើសទីតាំងហើយចូលមកទី file save និងជ្រើសរើសទីតាំងដូចគ្នាអូខេយើងអាចបង្កើត folder មួយទៀតនិង save compositing project file okay after you already set up it យើងបន្ទាប់ពីយើង set up វារួចរាល់ហើយអស់យើងអាចចូលទៅបើកនៅ project main project របស់យើងហ្នឹង we turn on this main project and we go to add to render queue and it asks us for save and yes this is my previous render នេះ render ខ្ញុំមុនហើយបន្តមកទៀតយើងអាចចូលទៅ our main project ហ្នឹង we go to our main project buffer okay this one and add it to render queue also actually it's a little bit error we need to save it first and then add to render queue okay now it's have render queue so we just check on this point អញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើ start rendering and វានឹងចាប់ផ្ដើម render okay អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្នែកមួយទៀតដែលយើងនឹងនិយាយអំពី technique compositing នៅក្នុងកម្មវិធី After Effects so we will meet in the next video that we will talk about technique compositing of this identity and in After Effects so see you in the next video good luck everyone អូខេសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើន